Ito pala is balut. Tawag nila sa Arabic balut. Okay. Ito ay yung oak tree. Sabi ng asawa ko, ito daw yung isa sa pinakamahal na tree. Itong oak wood. Ito ganitong klaseng puno guys. Balut ang tawag nila. Huh? Ito yung kunin natin ito. This is fruit, wild fruits. Fruit. Yes. Harap. Dami oh. Very healthy po ito na prutas. Maasim siya sa red. Pero pag yung brown, ay yung black, matamis. Maasim. Ha? Tawag nito? Ano po ako? Fruit hunter sa village. Wild berries ito guys. Take the picture here with all the green. Wow, so good. You take egg. Before we go to the river, there are birds down. Pupunta dito yung bayan ni Mister para magdala daw ng worker. Bukas pa daw sila mag-harvest. Itong isang parte na ito. Sa baba tayo. Ang ganda ng kulay guys. Alam nyo parang nag-oil na siya oh. Basa siya oh. Ito kasi ismash nila ito. Tapos parang ipit ko. Hindi pa kasi ako nakakita ng paano ng olive oil. This is for birds. Yeah. The big one. So they see you are professional, Baba. Punta tayo sa isa nilang olive. Meron pang part na nag-harvest sila dun. Yeah. Hold the big one. I want to hold the big one. Heather, don't know it as well. We used to put the olive on the donkey. Tignan nyo ang lalaki. Hala, if you want to go down, Let's go down. let's go down to the river. Yeah. Huh? Yeah, I want to go. If you can go from here or from there. Yeah, here. Ito po yung green. Dad, how do you know? Ito po yung isang farm ni Mister. Yung sa kanila, itong olive na ito. Kaso, bukas pa daw sila bale yung bayaw ni Mister. Han! They are here, I think. Oh, Imad. I hear his voice. Ang ganda ng gulay, oh. Yellow. Ito yung sarur. Kind of berries din siya. Ano na yung name na alam sa English. Alam nyo kung kapag Christmas, yung red siya na decorative. Ito siya, sahur. Oh, fruits to, wild fruits. Matamis siya. Hindi nila kinakain. Nasisira lang ito. Kaya ako ang kakain. Ito, ewan ko kung anong English nito guys. Pero pag tuwing Christmas, ito po yun. Yung decoration na na bowls na, pero Arabic nito is sahur. Sarur. What are you eating?
I eat everything. Rinig nyo ba yung huni ng ibon? Yeah, are you okay? Oh! Daddy. It's like you release the... Oh! Sa amin ang alam nyo, parang nasa sarili mong, sa inyo lang ang lugar. Oh, ang ganda! Johnny! I cannot stop. Johnny! Where are you? Nakakapagod din mag-shout. Fall. Andito po kami sa gubat. Gubat. Yay! Ang lalaki dito. Sa Beirut, maliit sila. And nauubos agad. Oh, I shot from here. Mm. And the bullet. I love you too. 4. Kid, I said I love you. I love you too. You are talking to me. I thought you are talking to the berries. nature. I thought you are talking to the berries. Mm. Maybe it's not good to eat how they are wild. Wild berries, Han. It's very healthy. You think so? Eh. This is the wild tooth. Mm. Teka. I love you too. Yeah. Harap. Nabusog na kami. Wow. Hamakin ang lahat para lang makakain ng wild berries. Ang lalaki dito sa village. Sa Beirut. Kung saan kami naglalakad ng mga alaga ko. Yung nadadaanan namin. Maliliit sila. And wala kang makitang black kasi kinukuha. Okay, so ayan. Mas matamis kasi yung black, guys. Ipakain natin sa mga bata. Kids, eat this You one. ate from it? Wait, me and daddy. It's berries, it's tooth. Here, take it. Give to ate. Yeah, I will give the 4. Here, ito.
yung isang farm nila, mister. Yan. Nakakalahati na isa. May grape sila. Oh. Kumain na din sila ata. Wow. Ay, andito sila. Saan ako ba? Nandito pala sila. Mga pinsan ni Mister na iba. Yan na yung olive, oh. Johnny! Green naman ito. Arriba, Johnny! Arriba! Wala, sako-sako, oh. Ang dami. Ismala. Ya Allah. Tulong tayo. Yee! Anahon! Hello! Wow! Anak kunhon po! Alhamdulillah, kimik! Hello! Hi! Ya Allah, I will help. Where? Huh? Okay. Yan. Han, I help them. Hayda? Yan. Say hello. وين حتى انا هون الجود هون هيدول ايه استرمال الاكل اوكي مثلا هيدول ايه ايه هود هلا ما اجى فادي قال لي يا عم انت قلت جوني بونجور قمت انا قلت له معاه قلت له انه نحن وين ما هو ما بيعرف قال لي بلا ما قال لي المرته طلعت لعندكم طلعت لفوق عم تساعدكم كيفك عماد؟ منيح حبيبي؟ يا اخي خيي انا شو انا ها جينا نتعرف تعرف يلا هنا ها؟ يلا هيك بقى عمر
It almost fell on me. Hayda. Ito hindi siya pwedeng pagkain. Pang ano ito. يلا أسرع. إيش وين حطي؟ يا طلع وعلى الهدف يا مام. This is green olive. في green وفي black. It's very sudden. Nothing much, you just continue. 700. Yeah, like 99 days. But that's it. You can continue. واعطي البنت. هي في كرافة أجمل. 100 days. When you 100 days. Yeah, but that's a good thing. You're getting 500 days. It's scary. It's very scary. Olives, sweet, olive oil from this. Finest olive oil made in Lebanon.
كيفك؟ منيحة. وين عصافير؟ كيفك حبيبي؟ ليه؟ شو ما في؟ ما في اكلته انت هنيك على الطريق جاي انا شايفك سمعت انا عم تعوز. مش هو هذا هذيك المال بالقاطع. والله؟ ايه فيها صودا. شو؟ اقعد ريح حالك شوي. ما انا بشيل هذيك الزيتون العشوائي معتادي هنيك الشقف. اي ساعة وصلتوا؟ كنا هون شي 9 يمكن. والله في حماس. هذا صح تشتغل مع غيرنا بطل. ايه خلص حطت الطاقة ما طلع. Ganyan ang machine. Yung una is manual. Itong machine. Green at saka black. Wow! Katakot lang kasi. Hindi para hindi masayang ba? Ang ganda. Yalla hit. Hon. There, you can hit there. Be careful down. Nice. Nice, Very nice. Go there. كده. Takot sila pag nahagod kami. Kasi bangin yan. Yan lamal Nice. That's what he was doing. Yalla, make sure. Be careful. You hit me. Mga pinsan lahat ni Mr. Ito kamag-anak niya. لا مستر قضيب بالقلب يا شيان. هون لك تعال لك. مabiswa هيدا؟ بيسوا تشتغلي عاي؟ يلا تعال. المبي خليك كمل من هيك المال فيها. لا لعبهم هلا كده. Kiyan mabiswa no. Hara. يلا شيان أمول. الدورية من هون هيك. يلا خد طورك امك. بدك عهلك الزيتون بطورك امك. يلا أمول. برافو. Let's make plano the battery with. أيوة. برافو. فوق من tinatanggalan nila ng ano. انا ما عملت تعال. ايوه برافو عليك ها. هلا قاعد شلون هيك خليك هون يا اخي. لا تعال هون هون siya جوا. تعال هلا تعال. يلا هذا. هون بعيد عن الشارع. يلا
بيطلعوا هاي لا هي عطيني شوية يا علي ايدك علي ايدك بس يلا يلا فيها هون هي بس تفوت مع السكوت كده زي ما شوف انا عمي ليه اطول لك اياها الطالب يلا هات Like no, if you don't have the battery na no. Too bad here lang. Hey, you can make it like this. Yala, awal siya yan. Ay, kiyan. I dropped it over No, mabiswa. They want more like this and it will, I don't know why they hit. شو Nice. البرجيه يا اخي انا بعشقه بس بيمرض بيصير قلبه مرض بيجري بصير يشحط شغل شوف عاملين له ضليب تهتم فيه واللي بيعرفوا كلهم بس في منهم بيجي فيه بيضربوا المرض خلص ها هو مرينوها عندي ما بتهرب ثلاثه بس Tignan nyo, ang daming nahulog. Oh. Look guys, oh. Alam nyo, pag agadas ka ba sa Ilocano, anong tawag doon? Yung manguha ka sa, marami kang makukuha, look. Ilagay natin doon. Sayang, nahuhulog sila. Lalaki dito, oh. Yeah, be careful, she will bite you. Wow, dami. Ito yung purple, yung black. Gawin nila itong olive oil. Wow, look, ang dami oh. Your phone you got? Go in front. Bye! Thank you! Merci ktir. Yan, tapos na. Konti na lang daw ang hindi pa. This one, the small gas. Where's your phone? Where are your phones? Hi, the sister of Imad? The other one. Yeah, I know. You know, it's making now oil. You see? Tignan nyo guys, oh. Nagaano na siya. Try natin. Tignan nyo. Yung lasa niya talagang oil na siya. Napait. This is the border Mapait between- siya, pe, alam nyo? This is the border between here and Hidad. Okay. Down. Wow, it's nice, Han. Look. Don't eat it. Ano na siya guys, oh, lumalabas na po yung extract niya, yung oil, ganyan, ano nila ito, gilingin. Nag-oil na siya. Oh. Pure. Grabe, ang pait. Talagang fresh oil. Fresh virgin olive oil. Ang daming wild fruits dito. I'm coming. Oh, hiking at the same time. Wow.
mussels. Wow. Look at this nature. Hindi ka mapapagod. Can be eaten now and Look what we got sa road. Kuha ako, babalik ako mamaya. At least open it. ناكل شافت سفرجل ونروح. I will eat kami na hida. يلا. سفرجل. سفرجل. Barbecue po tayo, usual. Barbecue chicken at saka beef at saka meron po tayong kibbi. Oh. Yeah. Tabuli ni mama. I made the tabbouleh, by the way. Yeah. Kapta, sambusi. That's kibbe. Kibbi. Give me some kibbe. Flowers for you, mga kapitbahay. Oh, ganda. Mabango. Amoy vanilla.